I was born in Iran in 1975, and 1980 the war between Iran and Iraq started. So at some point my parents decided to move, but it was first in 1987 they decided to move to Sweden. So yeah, we left Iran at that time and grew up in Sweden. Eventually my parents decided to go back there, but I stayed. So now I live in Stockholm and I live. Okay. Είναι γεννημένος στο Ιράν το 1975 και όταν άρχισε να αλλάζει το πολιτικό καθεστώς, γύρω στο 80, κάποια στιγμή το 87 αποφάσισαν να φύγουν οικογενειακώς. Εκείνος ήταν τότε 12 χρονών, μεγάλωσε στη Σουηδία. Οι γονείς του κάποια στιγμή επέστρεψαν στο Ιράν, αλλά εκείνος παρέμεινε και μένει στη Σουηδία ακόμα. How do you find yourself within this bridging the difference from a Muslim world to this terribly westernized European part of the world? Actually, the environment I grew up in Iran, it was quite interesting because it was all kind of people. You know, I had the opportunity to meet every day because my father was the kind of guy who really enjoyed to be with different people from different kind of social levels, political ideas, and so on. So for me, it was not really a kind of place where I became a kind of familiarized with only the Islamic idea of living. You know, it was more like everything is possible. Rather international environment. Yes, yes. Okay. So the day when we left, when I arrived in Sweden, I was 11 years old. So I already had the opportunity to experience a lot of things in Iran, but at the same time, it was not. Yeah, it was a new country, new culture, but also people had the ideas they were sharing and the way they were living was like, I was kind of more or less familiar with it, so it was not a problem, not an issue. But also I have to say that, of course it was kind of differences, and I think most of it was because of the war which was going on at that time. And it's a period of time when I look at it nowadays, it's like something we both laugh and cry about, because it has a lot of memories. It's an interesting period of time, and until today, I think it kind of inspired me choosing stories and why also telling a story. I look at it as an interesting period of time in that sense. So do you feel that the Muslim westernized is something that you preoccupy yourself very much in your films, in choosing your plots, if I understand it correctly? No, I don't think it depends on. Iran is a really interesting country because it's, to be honest, it's really crazy. Everything is possible, and I think the image of people, most of the people who are living in the west side of Europe, the kind of image they have of Iran is quite different from the reality which is going on in the country. Because, as I said, there are a lot of different subcultures, way of thinking, the way people are living, and that makes it really interesting. But also, what I said, also it's possible, because it's not just the way you see on TV. And also, I think it's the same thing in Sweden, but for me, it's I'm just interested in telling stories and communicating with people. So. That was a great issue for me when I
lived in Iran, because at that time we didn't have the kind of access to TV programs or entertainment, you know, in general. Especially also because of the war, you know, it was quite limited. So the way we were entertaining ourselves was through telling stories, you know. You were forced to tell stories, or other people, especially when it comes to grown-ups and adults and children. We had this kind of entertaining. So I find it quite amusing to just listen to stories, you know, and find a way to be entertained. And I guess that's the main reason I started to work with films. Okay. Λοιπόν, το σπίτι του στο Ιράν, το οικογενειακό του περιβάλλον ήταν πολύ ανοιχτό προς διάφορες κοινωνικές ομάδες και είχαν και ξένους φίλους. Δεν ήταν δηλαδή ένα στενό μουσουλμανικό περιβάλλον, οπότε δεν ήταν μεγάλο το σοκ όταν πήγε στη Σουηδία. Οι γονείς του και ο πατέρας του ειδικά ανοιχτόμυαλος και πολύ κοινωνικός. Οπότε πέραν το ότι προφανώς δεν υπήρχε πόλεμος στη Σουηδία, ενώ στο Ιράν υπήρχε όταν πλέον φύγανε, αισθανόταν ότι είναι μια καινούργια χώρα, αλλά η κοινωνική του ζωή δεν άλλαξε δραματικά στη φόρμα της. Επομένως, μπορεί να τον βοήθησε σε κάποιο βαθμό να επιλέξει κάποιες ιστορίες, αλλά αυτό που τον οθείωσε από το πλήστον είναι οι ίδιες οι ιστορίες. Ένα πράγμα που ήταν διαφορετικό στη Σουηδία από ό,τι στο Ιράν είναι ότι λόγω του πολέμου είχαν λογοκρισία και δεν είχαν τηλεόραση και γενικά δεν είχαν πολλά μέσα ψυχαγωγίας. Και αναγκαζόντουσαν και ένας τρόπος να ψυχαγωγούνται ήταν να λένε ιστορίες ο ένας τον άλλον. Και μάλλον αυτή η αγάπη του για να λένε ιστορίες είναι αυτό που τον όθησε στο να φτιάχνει ταινίες. Όσο θεωρεί ότι, μάλλον μας είπε ότι η εικόνα που έχει ο κόσμος για το Ιράν είναι λίγο διαφορετική από την πραγματικότητα. Στο Ιράν και ειδικά μέχρι πριν λίγα χρόνια, οτιδήποτε ήταν δυνατόν και μπορούσες να... υπήρχαν άνθρωποι όλων των ενδιαφερόντων. Δεν ήταν τα πράγματα τόσο περιορισμένα όσο εικάζουμε από αυτά που διαβάζουμε. Αλλά οπωσδήποτε η περίοδος της μετάβασης ήταν, έτσι όπως την περιέγραψε, λίγο για γέλια και για κλάματα. Όχι με τον τρόπο που το εννοούμε εμείς ακριβώς, αλλά ήταν συγκινητική και χαρούμενη και ήταν μια γλυκόπικρη κατάσταση, έτσι τη θυμάται. Is this your first feature film? First of all, I have to say you have a really beautiful language. It's really, really amazing. Thank you. Thank you. And the answer to your question, yes, it's my first feature. Είναι το πρώτο μεγάλο μήκος. I have done some shorts and documentaries before, and it was a great struggle to be able to make this first feature. It took about 5 years altogether, writing it, doing the pre-production and finishing process. So this is my first. Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους, αφηγηματική. Έχει κάνει στο παρελθόν μικρού μήκους, έχει κάνει και ντοκιμαντέρ. Του πήρε 5 χρόνια για να δουλέψει και να ολοκληρώσει το pre και το post-production σε αυτή την ταινία και ήταν δύσκολο, αγωνίστηκε για να συμβεί αυτό. Τι θέματα είχαν οι ταινίες που έκανε και τα ντοκιμαντέρ? What were your themes on your shorts and your documentaries, if you don't mind? I know, but it's a really difficult question to answer. Do you have a theme you keep coming back to? When it becomes to documentaries, usually I never wrote any scripts, you know. It always started with me being on the street, meeting someone whom I really didn't know anything about, but in some way I found this person interesting. So the first question was, can I follow you to your apartment? And usually they would say yes.
Really? And that's a really strange thing when you think about it, and kind of scary, because when you think about it, just having a camera in your hand offers you the opportunity to go to places where you are not you are not allowed to be. Mm-hmm. You are sitting in a couch in someone's living room, and they are talking about the most personal things about their lives in front of the camera, which is really strange, but at the same time, I find it really interesting. That is surprising. Yeah, and it's also it could be quite tricky, because sometimes if it was girls or women, they could kind of have a wrong idea, that you are having other ideas or thoughts in your mind. Or once I did a movie about a guy who was homosexual, and at first he had also another idea about the whole situation, but then eventually he found out why I'm interested in him. Not being homosexual, but just being interesting of his life and the way he was living, and so it's always an interesting journey when it starts. But as I say, I never write scripts at first. It's just you have an idea. You never write scripts in your documentary, or you never write scripts altogether? It's different. When you're making fictions, you must have a script. Okay. It's not impossible. Okay. Λοιπόν, είναι δύσκολο να περιγράψει εντάχει τα θέματά του, αλλά στα ντοκιμαντέρ του δεν έγραφε ποτέ σενάρια, δεν είχε ποτέ ιστορία, καθόταν στον δρόμο, σταμάτηκε κάποιον ο οποίος για κάποιο λόγο τον ενδιέφερε περισσότερο από κάποιον άλλον και τους γνώριζε, τους έβαζε να μιλάνε on κάμερα άμα θέλανε και τους ζητούσε και να τους ακολουθήσει και σπίτι τους άμα θέλανε, και είναι, λέει, εντυπωσιακό πόσο πολλοί είχαν πει ναι, και το ότι τελικά μπορεί να έχεις μια κάμερα στο χέρι και να εισχωρήσεις έτσι απλά στο πιο προσωπικό χώρο του άλλου και να κάθεσαι μες στο προσωπικό του χώρο και να σου λέει και τελικά προσωπικά του πράγματα, να καταλήξει να σου λέει προσωπικά του πράγματα ένας άγνωστος. Υπήρχε και ένα μικρό θεματάκι στο ότι οι γυναίκες πολλές φορές νομίζανε ότι υπήρχε κάποιο άλλο είδους ενδιαφέρον και όχι μόνο το ντοκιμαντέρ, και επίσης και ένας ομοφυλόφιλος νόμιζε αυτό το πράγμα, αλλά τελικά όλα πήγανε καλά, αλλά τα ντοκιμαντέρ τα ξεκινάει έτσι. Τον ρώτησα εάν ξεκινάει και με λευκό χαρτί σχεδόν και τις αφηγηματικές του ταινίες, και μου είπε όχι, ότι πρέπει να έχεις μία βάση και πρέπει να έχεις ένα σενάριο. What was the starting point for SEBBE? There was two themes I wanted to tell a story about. First was the feeling of being forced to leave someone against your will. Someone. Yeah, against your will, and that's, I think, is something general, because no matter if you're a boy or girl, young or old, at some point in your lifetime you're forced to leave someone against your will. You're forced to leave someone you really love, and that's, I think, quite painful, but at the same time, at some point it's necessary. So that was one of the subjects. The other thing was poverty. That's something I find really rare. How we talk about it, especially in this kind of formats, movies for the cinema. Sometimes you see short documentaries on TV, but in this format, I more or less never saw it in Swedish cinema, so I thought that it's time to do something about it. Η αφετηρία ήταν, δύο πράγματα ήταν. Ήθελε να κάνει, τον ενδιαφέρει να κάνει μια ταινία για το πώς είναι να αφήνεις κάποιον κάποια στιγμή στη ζωή σου χωρίς να το θέλεις, να αναγκαστείς να καταλήψεις κάποιον που σου είναι σημαντικός, και όλοι, μεγάλοι, μικροί, ανεξαρτήτως, έχουμε κάποια στιγμή δυστυχώς αναγκαστεί να καταλήψουμε κάποιον που μας είναι σημαντικός, είναι αυτή η απώλεια δηλαδή. Και το άλλο ήταν ότι θεωρούσε ότι στο σουηδικό σινεμά δεν υπάρχει αρκετά το θέμα της φτώχειας. Υπάρχουν ντοκιμαντέρ, αλλά το θέμα της φτώχειας ως εκ των προλήσεων απουσιάζει, και τον ενδιέφερε να κάνει κάτι που να το περιλαμβάνει.